A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, December 4th, 2014. Welcome to the women's segment, the Women's Roundtable. Ngati kurukurei madzimai, I'm Marvelous Mhlanganyahuye. Mina Praxis Jeremiah. Today we are focusing on events at the ZANU-PF Congress where Vice President Joyce Mujuru, once one of the most influential women in the country, is facing elimination. What are your views on the issue? What does this mean in terms of women leadership in the country? To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back. And live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But for all the women out there, Thursday is your day. So join us every Thursday. We are also on the internet. You can reach us on www.voazimbabwe.com, loba www.voashona.com, loba njalo ku www.voandebele.com. The succession race in the ZANU-PF party continues to heat up with the level of hate speech against Vice President Joyce Mujuru escalating. Most women are watching. They were watching the rise of Mrs. Mujuru with optimism as she appeared to have broken the political glass ceiling, leading to hopes that a woman might one day hold the country's most powerful post. This hope, however, Marvelous, has crumbled in recent months or days and weeks, with scathing attacks against Mrs. Mujuru piling up in ZANU-PF. This has led to her failing to attend even the ZANU-PF Congress that's going on right now, which will end on Saturday. Which is currently underway in Harare. Mrs. Mujuru has been accused of corruption, allegedly plotting to eliminate the president, and so many other things. We don't know whether it's the truth or it's just ramped up charges against her. Yes, PJ, you know that today President Mugabe actually officially opened the ZANU-PF Congress, vowing that those who allegedly plotted to assassinate him, which quote-unquote includes Mrs. Mujuru, and those implicated in corruption charges will be sacked from government and face persecution upon proof, of course. And we won't forget, Marvelous, that this week, these days, starting from the 25th of November up to the 10th of December, we are still commemorating 16 days of activism against gender-based violence. Yes, and the Zimbabwe Peace Project, an organization that monitors politically motivated violence in the country, believes that hate speech that intends to degrade, intimidate, or incite violence against someone based on political affiliation, race, or ethnic is harmful. The organization cautions that hateful words can all too easily lead to physical attacks on citizens and set off a cycle of violence. In the program, we're going to have Justina Mkoko. Justina Mkoko, if you recall very well, is it about 6 years ago? Yes. She went through a very painful ordeal. Yes. Personally, as a person, as a woman. So we are having her on the program to just articulate some of the things that she feels comfortable talking to her about her ordeal. And what's interesting, PJ, is also that she has the Zimbabwe Peace Project, which means that she is talking about peace when she actually went through a very harrowing experience where she was abducted and she was tortured and a lot of, bad things happened to her, but she's preaching peace. And at this time where we see so much hate speech and so many accusations being labeled against Mrs. Mujuru, she is also speaking about peace, that maybe there is a way that women can actually sit down and talk to each other. Speak, to each other, because judging from what Mr. Mugabe, the president, was saying today, he says that his wife
is the one who actually alerted them about what was going on with Mrs. Mujuru. Yeah. So, it's a very interesting topic today, but it has left many women asking where Mrs. Mujuru's future lies in politics, and also what this means for women in general. That, yes. Mrs. Mujuru had set the bar very high for women, but now we have seen it all being shattered in the past few weeks, and everybody's wondering what next. What next? Obviously, what next? We had thought that we'd gone so many steps ahead, but now we have taken so many or hundreds or thousands of steps backwards. Yes, PJ. Kuhlelo lethu lamhlanje sikhuluma ke ngokwenzakala ebandleni leZANU-PF. Ikakhulu sikhangeleke inkinga esezibhekane labomama esezidalwe khona ngale ngase Congress, ezidaleke singakayila ku Congress yangikhona, amazwi akade ekhulunywa ukuthuka unkosikazi Mujuru. Asitsho ukuthi unkosikazi Joyce Mujuru is a saint. Hayi, sithi nxa kuyikuthi kulokuphambanisana okuthile akukhulunywe ngomlomo njalo kulungisiswe ngomlomo njalo, ngoba vele kuyabe kuwoniwe ngomlomo kulungisiswe ngomlomo. Yikho ke esizakhuluma ngakho ke lamhlanje ukuthi elakusasa elikankosikazi Mujuru lime njani, elakusasa labesifazane nxa abeZANU-PF beza thakatha badabule isisekelo sabo sombuso, i-constitution yabo. Baza kwenzani-ke ku-constitution eyeZimbabwe? Yiwumbuzo esiwukhangeleyo kakhulu. Sizakhuluma lo unkosazana Justina Mkoko, yena-ke njengomqondisi we-Zimbabwe Peace Project. Kodwa-ke sizaba lethuba njalo lokuthi asichasisele ukuthi yena eminyakeni eyisithupha edluleyo ube lenkinga yokuthi uke wathunjwa bayamthotsha, wangena entini ebuhlungu kakhulu okungamelanga ingenwe umuntu owesifazane. Sizaba lethuba lokuthi sikhulume laye ngakhona lokho. Chokwadicho PJ, nasi muchirongwa chedu ngatikurukirei madzimai tiri kutarisa zviri kuitika kumusangano weZANU-PF Congress, uko vazhinji vakatarisa zviri kuitika kune mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru. Mutungamiri wenyika President Robert Mugabe nasi vaenderera mberi vachishoropodza pamwe nekudzikisira pasi amai Mujuru, avo vari kupomera mhosva yekuti ivo vari kuda kuvabvisa ivo Mugabe pachigaro nechisimba. Asi vazhinji vari kutarisa vachiti zviri kuitika izvi zvinorevei kumunhukadzi, nekuti tinotarisa PJ kuti mai Mujuru pari zvino ndiye mukadzi anga achiratidza kuti ane chimiro chekuti angakwanise kuti rimwewo remazuva avewo mutungamiri wenyika. Uyezve tinotarisa kuti vakazvininipisa vakagara kwemakore mazhinji vachidzidza ivo kubva kuna President Robert Mugabe, asi nhasi uno aiwa ndo vari kunzi vakaipa. Uyezve nhasi taona President Robert Mugabe vachitaura ivo kuti vese vari kuti ivo vari kuda kuvabvisa pachigaro, uyezve vari kuita zveuori vachawanikwa ivo vachiburiswa muhurumende. Saka vazhinji vari kutarisa kuti chii chichaitika kuna mai Mujuru, uyezve vachasungwa here, uyezve zvinorevei kumunhukadzi. Nhasiwo futi tinenge taita rombo rakanaka PJ kuti tinge tina muzvare Justina Mukoko, avo vakatarisana nekushungurudzwa makore 6 akapfuura muna 2008, apo vakatorwa nechisimba vakanoshungurudzwa vakaitwa zvakawanda. Asi mai Mukoko vanoti ivo pari zvino aiwa vanhu ngavataurirane vayananisane kuitira kuti zvanga zvirwirwa nemadzimai zvienderere mberi. Saka ndinofunga kuti nhasi aiwa tichave nenguva yakanaka tichimbonzwa kuna muzvare Mukoko kuti chii chingaitwe nemudzimai, kunyange zvako wakatarisana nemhirizhonga sezvakaita mai Mujuru, kuti varambe vachienderera mberi neupenyu kuitira kuti mune ramangwana tizoonawo vatungamiri vanobva mumadzimai avo akadai sawa namai Mujuru. And hatisi kureva kuti mai Mujuru vatsvene kwete, vanogona kunge vakakanganisawo semunhu wenyama. Kodwa-ke sikhangelele ukuthi aphathwe ngendlela elesithunzi. Just to respect her for what she did. She even fought for the country, for goodness sake.
So you have to give just an element of respect somehow. And but it seems... Yeah, as you know, PJ, a lot of women activists are saying this actually takes us backwards. Back. It doesn't matter that Mrs. Mujuru is a political figure or she's in the ruling ZANU-PF, but she is a woman. And this has taken us back. And they are saying the way forward is going to be very difficult if what the president is threatening to do happens, where he's saying that he will be looking at eliminating those that he suspects have been plotting to assassinate him or are corrupt. So we wait and see. The next few days, PJ, will be very interesting. Yeah, very interesting. Very interesting. We don't know whether she's... But I don't think she deserves to be the one to be arrested right now, because so many other members of ZANU-PF are doing exactly whatever she's allegedly been doing or she wants to be arrested for. Apo ininewo zvangu PJ tomirira kuti tione kuti zvii zvinobuda panyaya iyoyi. Asi sekuona kwataita munguva yapfuura machairman kana kuti vaiva vanotungamira maprovinsi anosvika iwo 9 vamai Mujuru vakawanikwa ivo vachinzi vese havaende kucongress. Totarisa kuti 1 ega ndiye anga asiri kufaction iri kunzi iyo ndiyo yamai Mujuru. Saka zvinoratidza kuti munhu anga achikwanisa kushanda nevanhu uyezve zvinogona kunge zvakakatyamadza kana kuti kushungurudza varume vari mubato iro reZANU-PF kuti sei vanga vachizvikwanisa kuzviita izvi semudzimai. Saka tinoramba tichingotarisa kuti zvii zvichabuda kucongress, nekuti zvichazotarisawo kuti vana vedu isu vasikana vanokwanisawo here kuzoenderera mberi vachipiwawo zvigaro zvepamusoro sezvanga zvina vana mai Mujuru. Interestingly, Mugabe himself, I heard him say, you see, they didn't come today for this meeting. It's because they are embarrassed or they... Yeah. So... Yeah. Zvinongoshamisa kuti... Yeah. And yet, takanzwa mazuva apfuura ndine zuro kana kuti marimwe zuro. Vechidiki, the youth, actually threatening that if she comes, we're going to embarrass her. Aiwa PJ, so why would she come? Taita munyarikani wedu wokutanga watanga tichipembedza apa pamusoro pezvake muzvare Justina Mukoko. Makadi yenyu? Hello muzvare Mukoko? Hello muzvare Mukoko, makadi? Tiripo makadiwo. Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano. Makadi ikoko kuHarare? Aiwa, tiri nani zvedu. Amindo ikoko. Aiwa, tiri nani, tiri pano ini na PJ tichimbokurukura nemadzimai uye tatotaura tikati aiwa tichange tichitsikwa namuzvare Justina Mukoko. Tinotarisa kuti nezuro manga muri kurangarira nguva yamakambopindana nayo makore apfuura, asi nhasi zvedu tiri kuda kunyanyotarira zviri kuitika muZANU-PF. Matiri kuona mai Mujuru vachitaurwa mashoko asina kunyatsomira zvakanaka, kuti zvinobatsira here muzvare Mukoko mukukurudziridza mamwewo madzimai nyanya vechidiki? Zvinotirwadzei uyezve zvigutidzikisirei pasi chinangwa chine chekuita nekusimudzirwa kwevanhukadzi. Tinotenda kuti apa pane zviripo zvakaitika. Hello, atindofunga pane nzira. Muzvare Mukoko, foni yacho inenge iri kuti netsei pamwe mukambofamba bijana mukaenda pane network. Faka pansi vakufonele back. All right. Yeah. Because haisi kunyatsoita zvakanaka nhare yanga yakutiitira atingati majairos PJ. Majeras. Saka pari zvino takamirira zvedu kunzwa kuna muzvare Mukoko nevamwewo takamirirazve muzvare Gladys/kwayo kuti tizive navo tichimbonzwawo kuti zviri kuitika izvi muZANU-PF zvinorevei kumunhukadzi. Nekuti tinoona kuti mai Mujuru takanyanyotarisa yadu nhoroondo yavo vagara vari muhurumende kubvira vachiri musikana wechidiki achibva kuhondo. Vakaenda pachinzvimbo chekuva minister. She was the youngest minister, if I'm not mistaken, at independence. Wechidzimai. And uyezve vakatanga ivo kuverenga mabhuku
vakatanga kuita dzidzo yavo padiki nepadiki, asi ndinoona mumazwi ekunyomba ari kubuda pari zvino vanongonzi ivo aiwa havana kudzidza, asi zvatanga tichinzwa kubvawo mumapepanhau nekuonawo mararamiro avanga vachiita, vane PhD ndidoctor. Saka zvimwe zvacho unozoshayiwo kuti tongotarisa tichiona kuti chii chichaitika mumazuva aya anotevera. Because if I remember very well, when she came back from the war in 1980, she barely had JC, Form 2. And she started her studies kuita Form 4, kuita Form 6, kuita degree ravo rekutanga. Now that she was so resilient. She is a role model in for some sense. Women. Yes. It doesn't matter. I'm not saying she's a saint. Get me right. But she's a human being just like anybody else. And she doesn't deserve to be treated like that. Yes. Definitely she doesn't. Mai Mujuru. PJ, usati waenderera mberi tinenge tabata muzvare mukoko makadizve siyakwamukela kuhlola chiendererai mberi yenyu mungoti tsananguriro zvatanga tabvunza paye kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi mubato reZANU-PF. Takanyanyotarisa kuna Mai Mujuru, zvinorevei kumunhukadzi? Zvinongoti dzikisirei pasi. Takatarisa ndofunga tarisiro yatanga tiinayo kwenguva refu inoenderana nekusimudzirwa kwevanhukadzi kuti vasvikewo kumusoro-soro. Hatirambe kuti pamwe pane zvinenge zvakaitika, ndiri kuti pamwe pane zvinenge zvakaitika nekuti umbowo uzere hausati hwavepo. Asi ndinofungidzira kuti pane nzira dzakakodzerawo dzinoenderana nechiremera chemunhu kuti nyaya idzodzo dzigone kusvitswa kuti vanhu zvizikanwe kuti pane zvanga zviri kuitika. Muzvare mukoko tongoti muti gaga nechirungu. Mazwi anorwadza, mazwi ekutuka haati vake semhuri yeZimbabwe. Tokumbira kuti mungoti gaga nechirungu zvamataura izvi kune vamwewo vangange vasiri kukwanisa kunzwisisa rurimi rwaamai. I think what is happening at the moment, especially when we look at Vice President Joyce Mujuru, it's quite disconcerting, especially on the side of women, because I think it kind of sort of dampens our optimism in terms of the upliftment of women. I think even if there were allegations, I'm sure that there were better ways of dealing with those allegations so that they would be able to go with the efforts that she occupied. I think at the moment today we heard that she did not attend the Congress. Yes. And it's now like she did not attend and did not give an apology. But I think just a few days back, there were threats that if she even tries to step a foot at the Congress, the youth were going to deal with her. So I think she got herself in between a rock and a hard place. And I think, for me, what really hurts is the hate language that continues to be held at some people. So, Ms. Mukoko, judging from what you're seeing on the ground and what you went through, what would you say as an organization is the way forward here? I think at the moment it will be very difficult for us as an organization to say what is the way forward. But I think what we simply advocate for is the peaceful resolution of conflict. Conflicts are inevitable, but it is the way that people
handle the conflict and come out of the conflict that makes them different from the next group of people. Mm-hmm. And so as an organization, our call to ZANU-PF is that conflict is inevitable. It is inevitable in families, in companies, all over. Mm. But I think it is how people handle and come out of that conflict that makes them different. So I think my appeal is really probably to look for good ways of being able to address the issues that are bedeviling them, rather than to resort to the kind of language that we have been hearing over the last few weeks. Ngiyakubingelela Justina Nkosazana Mkoko. Ngiyabonga kakhulu. Ngizakucela ukuthi ubambe ecingweni khona lapho ngilomunye enteka engicelileyo ukuthi siphathisane kuhlelo lethu uNkosazana Linda Mpofu. Siyakwamukela kuhlelo Nkosazana Mpofu. Nkosazana kumbe unkosikazi? Hello. Hello. Yebo. Ngithi ngunkosazana kumbe ngunkosikazi? Hayi sebenzisa unkosazana Mpofu. Ngumampofu. Ngumampofu. Siyakwamukela ke kuhlelo lethu Mampofu, ngizwa kuthiwa ulemizuzu emlutshwana uke vele wantshela. Awuthi hlafu ngamalutshwana nje ukuthi usitshela ukuthi wena uyibona njani indaba leyi yokulwisana kwabesifazane. Kumbe ukusetshenziswa kwabesifazane ukuze silwisane thina ngokwethu. Yeah, indaba leyi inzima kakhulu njalo imbi. Mina ngokwami ngiyayenyanya. Yeah. Okufanana lokuthi lathi thina singobomama savumela abanye abantu basilwisanisa. So indaba sibili engiyenyanyayo ukuthi mina ngokwami sengananzelela ukuthi hayi siyasetshenziswa ukuthi silwe thina njengabomama, kodwa kulabo abangakananzeleli kuyanzisa ubuhlungu sibili ngoba uthola abantu sebegoqe izigqoko sibili kuliwa, kodwa nanzelela ukuthi hayi abantu laba abalinje bona ngokwabo bodwa kukhona okukwenza balwe njalo okungelani labo, but ukuyikuthi umuntu uyofuna ukuthi nje ayephezulu esebenzisa nje omama. Uliswaniswa njengenkomo. Kakhulu inyathi zinqikilana ngenkomo. Miss Linda, in just a nutshell, would you give us your opinion over this matter, the goings on in ZANU-PF, the fate of Mrs. Mujuru? Okay, as for me, Mrs. Mujuru has never been my favorite person because she comes from a party that is full of thieves and, you know, all those ugly things that they've been doing to us as Zimbabweans. However, I still feel that it's uncalled for to be undressed in front of people, to be embarrassed in front of people. I still feel that it's very unfair on the part of ZANU-PF. It's very unfair to do that to a woman who is actually has shown or some tendencies that she wants to be a leader, and to be down-dressed like that. I still feel it's unfair. Thank you so much. So as we go forward, what do you think now is how will women, rise from what we're seeing happening now? We see Mai Mujuru had actually climbed to the echelon, up the upper echelons of power. How does that take back or move forward the struggle that women have been trying over all these years? I think it's a point to us women. I think we actually have to emulate what Mrs. Mujuru has done, wishing and hoping that one day she can
be a leader of Zimbabwe. I think we should take it from there. That yes, as women, we are supposed to hope and wish and make it happen that one day one of us can be a leader in Zimbabwe, the president of Zimbabwe. So I think we really have to start, tying really our shoelaces and getting out there and, finishing this job that Mrs. Mjuri has started. And she shouldn't lose hope as well. I think it would be okay if she starts her own party. It's allowed. Yes, she can start her own party. I think, yeah. Thank you very much, Mrs. Moy. I think PJ ndombodzokera kuna muzvare mukoko ndichibvunza ini kuti pane vamwe vari kutiwo sei mamwe masangano emadzimai pari zvino akangonyarara asiri kunyanyotaura kana kubuda pachena kuti vari kuona sei zviri kuitika muZANU-PF. Ndinofunga vanhu vane nguva dzavo dzekugona kukurukura pamwe hamuna kuvatsvaga kuti mugone kukurukurawo navo. Tamboedza muzvare. Vazhinji pari zvino vari kuti iyi inenge iye yatinoti pachirungu hot potato. Iri kunetsa pari zvino kuti inyatsokurukira nokuti zvinotoda vakashinga. Zvinotoda vakashinga. Saka tombodzokera hedu tichidzora ndangariro tichitarisa zvakaitika kwamurimi muna 2008 tichitarisa nezviri kuitikawo kuna Mai Mujuru kuti chii chamungakurudzirawo pari zvino dai tiri kuti Mai Mujuru vakateerera. Takanyanyotarira pamuri kutaura pekuti muri kuda kuti aiwa dai zvaikwanisika kuti pasaite kunyombana nezvimwe zvakadaro. Ndofunga chinhu chikuru sekumbotaura kwandaita nyaya yekunetsana inyaya inowanikwa kwese kwese, asi kubuda kunoita vanhu mukunetsana ikoko ndiro chinhu chakakosha. Ndichidzokera kunyaya yamasimudza yezvandakasangana nazvo muna 2008 inyaya inorwadza nekuti ndakapomerwa mhosva yandanga ndisina kumbobata, yandanga ndisina kumbonhuidza kana kuswedera pedyo payo. Saka izvozvo ukangodzokera mundangariro uchitarisa zvandakaitwa zvacho zvinhu zvinoti rwadzei, asi panguva imwe chete ndinorumbidza Mwari nekuti Mwari vakaratidza simba ravo kuti nyama mungarwadzise asi mweya wangu ndakachengeta. Amukwanisi kubata-bata. Ngubuza-ke ngamafitshane ukuthi uchasiseke okwakusengqondweni zakho ngaleso sikhathi kusenzakala, njalo ngalesi sikhathi nxa sesifika isikhathi sangikhona lelo date lapho owathunjwa khona. Uchasisele nje o comfortable ukuthi ungasichasisela khona. Ngaleso sikhathi PJ anzange ngicabangele ukuthi uzaphuma. Ngoba ngangitshelwa ukuthi balakho ukumbulala and akula muntu ozababuza. Bengingelamandla ukuthi ngiyenzeni njengomuntu owayethunjiwe. Bekuyinto ebibuhlungu kakhulu ukuthi uze utshelwa ngomunye umuntu ukuthi silakho ukuthi sikuqedise khona. Yinto ebuhlungu nxa ngicabanga ngikhangela ngemuva. Kodwa ngizwa ngithokoza njalo ukuthi inkosi ingindisile ngaphuma. Ngibonga njalo. PJ, I think we're having some phone difficulties right now with Miss Mukoko, but we will call her right back. And I think actually we are coming to the end of the first part of this program. And I would like to ask our guest, Mrs. Justina Mukoko, to we'll call you right back. And also Mrs. Moyo and Miss Mpofu. Miss Mpofu, who I think had actually said she cannot stay on the line. So as we transition, please do not hang up. And for our radio listeners,
again to Studio 7's Women's Roundtable. This evening, we're looking at the continued hate speech against Vice President Joyce Mujuru and what effect it has on the advancement of women in leadership. Babesanda kusixhuma singumsakazo westudio 7 lapha ke siuhlelo olo live talk asihluzeni bomama lapho ke esihluza udaba namhlanje lwamazwi alimazayo amazwi okuthuka aqondiswe kunkosikazi Joyce Mujuru umsekeli kamongameli kodwa ke singakhangeli kakhulu khona lokho kodwa sikhangela udlakela oluphuma lapho ngamazwi wona lawo aphoselanayo ukuthi kambe singabe sisetshenziswa na ngabezombusazwe thina abesifazana ukuthi silwe impi silwele sibalwele bona impi zabo ikanti ke thina kade sesincoma ukuthi hachibo njengoba unkosikazi Mujuru esebe lesikhundla saphezulu esokuba ngumsekeli kamongameli lathi abanye abangasibo even abebandla lona lelo bebekhangelele ukuthi labo bazaphakama bafike kuleso sikhundla. Ichokwadicho PJ kune avo vachango titerera tadzoka zvakare muchirongwa chedu ngatikurukirei madzimai apo tiri kutarisa zviri kuitika mubato reZANU-PF umo mai Mujuru pari zvino vari kunzi ivo aiwa zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka. Tiri kutarisa kuti izvi zviri kutaurwa izvi zvinorevei mukubudirira kwemunhukadzi mune ramangwana nekuti isa hatisi kunyatsoziva kuti zvii zvakaitika tichamirira kuona kuti zvichabuda sei mumazuva anotevera nekuti nhasi President Robert Mugabe vataura ivo kuti vachange vachidzinga mubato wese ari kuti iye anga achida kuvabvisa nechisimba uyezve neavo vane huori saka tichange tichitarisa mumazuva anotevera kuti zvinorevei kumadzimai asi taita rombo rakanaka nhasi PJ kuti tanga tina muzvare Justina Mukoko avo vatiri kufunga kuti pari zvino tiri kuedza kuvatsvagazve vari kutaurawo nezvavakasangana nazvo mugore ra2008 umo vanoti ivo vakapomerwawo mhosva sezvatiri kusangana nazvo izvi semudzimai asi vari kutitaura isu kuti vakakunda sei kuti nhasi uno vagowanikwa vachitaura nenyaya yekuti aiwa vanhu ngavataurirane murunyararo uyezve kuti mhirizhonga haisiriyo inoitira kuti vanhu vaenderere mberi saka ticharamba tichiedza isu kuti tibate muzvare Mukoko kuti tirambe tichienderera mberi nehurukuro yedu PJ. esindebeleni kule mucho othi wona akoniwa ngomlomo kulungisiswe njalo ngomlomo zvinoreva kuti mavi zvinokanganisika nemuromo uye zvinofanirwa kugadziriswa nemuromo zvekare kwete kuzoshungurudza kana kuzopambwa zvakaitwa muzvare Justina Mukoko kana kusungwa nekuti macharges aripo vakatarisana nawo. We don't know whether they are real charges or they are ramped up charges, but most probably she will be arrested, as President Mugabe was saying that they are going to arrest those found guilty of trying to kill the president or trying to. Yes, PJ, while we're still waiting. Dare to dream. Yes, while we're still waiting to find out if we have Miss Mukoko on the line, we will go to Facebook. There are a lot of messages. We have a good man, a long man, who says someone needs to make a narrated movie about what's happening at ZPF, he calls it. A lot of people can't make head or tail of it. And then we have Tamtlanga, who says breaking political ceiling is when through your own abilities you make strides and occupy political, economic or any space previously perceived to be male preserved. But if you are handpicked, you thrive on someone else's goodwill and generosity. The one who lifts you can drop you. Women's advancement is in the hands, not in the pleasure of men. Then we have Mukena Daniels, who says Joyce's political status is so strong that it threatens the president. She has an overwhelming support and can easily beat President Mugabe and become the first female president ever, says Mukena Daniels.
PJ, I don't know what your listeners over there are saying. Ndineshona zvekare hanzina sipo mutambo wareketa sezvazviri asi vanozongosiririsawo kuti vabanwa rafu vakanomhara kwadhongi rabanhaniyo PO Box Dotito pedo neMozambique kumakorikori kunopisa kumasau kusina mvura inobva mumapombi hakuna magetsi unotopona negenerator kana sola ndokwakatamira vana wezhira vakawanda vavakatengesa vakaramba kutongwa nemwanakaji aiwa ndazongoverengera kuti ndingonzwa kumanyorero aita masipo matambo aita kunyora kuita kunga ari kuita poem netembo zvabata vanhu vakawanda PJ saka ndofunga ndokukwanisawo kwaangaite iye kuti ataurawo zviri pamwoyo pake nezviri kuitika muZANU-PF uyezve kuna amai Mujuru. And then pane imwe yabva kuna Henry Musikavana ari kuti Ruth Chinamano mai Ruth Chinamano the late vakazosara voshaya havo ruzhinji tava kucherechedza kusabatwa zvakanaka kwamai Chinamano zvimwe chetezvo naComrade Tenjwele Savi. Nhasi hazvitishamise tichiona izvi chatinoziva ZANU-PF ine katsika kaya kanonzi wafa wanaka inzwai kana vopembedza mbuya nehanda pakuimba. And then I'm going back to JB Junior Makerel Morgan, and he starts off by laughing, saying, ha ha ha, Joyce is fake, she can't stand for herself, she's a walkover, let them. I will not use the word that they've used on her. So, divided opinion right there. I think it's the same person who wrote even more. What you said his name is Fambai Zato. He's saying Mugabe just wanted a forerunner on saying what he was harboring in his thick head. Jabulani Sibanda had the best adjective on what was transpiring. That's what Mugabe was telling Grace. Hence, you hear what he said today. Kwanzi mai Mugabe vakavhundunura zvingatozadza mumabhuku. What nonsense. Your praise and worship kuna Mugabe haishande. It's either you defend yourself through any public podium or enjoy the sweet music of the dictator you took years bootlicking. As I view you, you don't have the slightest clue of how you can tackle your debacle. You are just dejected. Anzi doing and out. Power stripped vice president ryo rwako rwawaimba rwekupraisa Mugabe wotaramba uchirwuimba nekuti wakamborwuimba tikakunzwa hazvichashanduka my friend, but it's unfortunate the same guy you were ushering praise and worship has come out on the highest podium denouncing you. Shame on you, my friend. Oh, PJ, those are really scathing words. I don't know if we're helping the situation at all, but that's what our Facebook followers have been saying. And for those also who are not our Facebook followers, please go to our Facebook page on Studio 7. Also like our page because we would like to have you also hearing what everybody else is saying. I think we have a listener there, PJ. Yes, lomlalelo khona ecingweni nguSwela. Siyakwamukela kuhlelo. Nakuhlelo dadewethu. Yebo ufona kumbe usithinta ecingweni useZimbabwe? Yes, Zimbabwe, University of Zimbabwe. Yeah. Ungasichasisela ke wena ukuthi umbono wakho ngalokho okwenzakalayo ebandleni leZANU-PF okwenzakala elizweni lethu. Kungachithekela na laselizweni? Bentaka nje ufaka umbono njengomuntu ogogekileyo but bengifisa nje kumele osisibethu abagogekileyo kakhulu omama abagogekileyo ukuthi mhlawumbe into eyenzakalayo isimangalise ngoba izinto zolwa ngomlomo njalo zilungiswe ngomlomo. Umuntu ade njengomama uMjuru mhlawumbe nxa kuyikuthi ade ephambanisile la sengathatha inyathelo ukuthi azame ukuxolisa ababusayo labo nxa bekunanzelela ngoba sizama ukuthi sikhangele ukuthi ububusa okuhle sikhuluma nge-global village sikhuluma nge-democracy ukumanyana kwabantu kuyikuxolelana kumpambaniso ezenzakile. So mhlawumbe nxa ukuthi ephambanisile njengomuntu ade esesithungamela for 10 years engumsekeli ngoba bebethi nxa ephuma
ebesishiya ezandleni zikamama uMjuru. So ebengumuntu lwana-ke ole profile ephezulu engumhloniphi uyaphanjwaniswa sibili, kodwa-ke i-good democracy ukuthi izinto zilungiswe phela ngomlomo ukuze lathi sifunde njengabantu abatsha ukuthi i-democracy into enjalo. Ungaxolelwana hawu isizwe siyabuya silunge sakhiwe futhi. Ngoniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo njalo. Yeah. Mrs. Wela, if you can just say your opinion in English this time about the situation which we are facing in Zimbabwe. Okay, I was saying this situation is a touching experience, is a touching situation. We are grieved of some sort because a person like Mjuru was one of the fundamental leaders in Zimbabwe. Remember the history. She has played a fundamental role in the struggle. She is very important for us. So I feel the leadership was supposed to view this thing, maybe even the way they were supposed to deal with this thing. It was supposed to be dealt diplomatically, and maybe there was a need for them to recall her so that they can solve these problems in their house. ZANU-PF is a leading party. They're supposed to show us how democracy is being demonstrated on such issues. And then also, I would like to urge even those who were removed from the party shouldn't give up and if maybe try to persuade the system for forgiveness. But if they didn't do it, then well, they still need to stand for their grounds, because if ever it's not true about them, it's their constitutional right to stand for their rights. But then if ever there was that mistake, I think maybe it can be resolved. Yes. Mkhomasi Wela, handizivi kana muchiitaurawo rwamai mungoti gaga musati maenda munenge muzvinafundo vari payunivhesiti apo. Yeah, ndinozama but I think nyaya yokuwirirana yakakosha zvikuru, because Mjuru ndi-vice president wedu panyika yeZimbabwe, you know, so tinofanira kuzwisisa kuti ndiyo nyaya inofanira they have to solve this issue nicely. So I'm not that good in Europe, but I'm very patriotic to learn it. So they have to resolve it nicely. Aiwa, tinotenda Mkhomasi Wela. PJ, tinenge taita mumwe munyarikani wedu muzvare Gladys Hlachwayo vari muno muAmerica. Gladys Hlachwayo muripo here? Vanenge vari kunzi vaenda. Ngataita munyama tanga tatoti Mkhomasi Wela tingadai tanzwa kuti kuyunivhesiti ikoko vamwe vari kudzidza vari kuti nezviri kuitika izvi, nekuti ndivo vechidiki vachazowanikwa vachitora masimba ewaya mune ramangwana. Nyanya takatarisa kune vasikana vechidiki. Usasekona nasi Wela? Ukanya sehambile. I found something interesting zvanyorwa or what was written by Henry Msikavano. He actually mentions Mrs. Ruth Chinamano, and he also mentions Comrade Tenjiwele Sabe. I've heard that even Mrs. Stembisonyoni is also fallen. She's not there at the Congress. So all the leading women in ZANU-PF seems to have fallen off favor from the president himself. Well, PJ, it would be interesting to see what will happen in the coming days, because like what you're saying, these are high-powered women that have been in the struggle for a long time. Yes. But I think most people are having that wait-and-see attitude, because we understand that there are big surprises that are coming up in the coming days. So it will be interesting to see. I think Hlachwayo is back on the line. Gladys, good evening to you. Good evening to you all. Good evening. We just have been having a phone tag with you. Could you just give us a brief opinion over the situation in Zimbabwe right now, the Mrs. Mjuru situation? The situation is quite sad because, unfortunately, because of the conflation of the state and the ZANU-PF party, whatever happens in the ZANU-PF party
There's ramifications on the state itself and on the country as a whole. So that's the reason why you see that there is a lot of hype around the ZANU-PF Congress. Yes. It's because, unfortunately, as Zimbabweans, we have only known one political party, and that political party is ZANU-PF. And the way that it has been conducting its business is such that whatever happens in their political party has ramifications on the state. So that's also what happens in the state. It's really, really unfortunate. It's quite clear that our president is very keen on making sure that he dies in office. I think his motivation on why he's taking Mrs. Mujuru, it is quite clear that Mrs. Mujuru had become a threat to him politically. And I mean, if you see a situation where a political party gets rid of its chairpersons, 9 of them out of 10, that is a serious case. It shows you the level of the support that she had in the internal structures. So what we are seeing is a situation where the president is preparing to succeed himself. We have seen this before. This is not new. This has always been the modus operandum in terms of how Mr. Mugabe has been conducting business and politics in Zimbabwe. Muzvare Hlachwayo, saka zvinorevei izvi kune mudzimai wanhasi, kune avo vanga vakatarisawo zviri kuitika muZimbabwe, vachitarisawo kuti mai Mujuru vanga vasvika apa vanga vasvika apa? Zvazvinotaura semudzimai wanhasi zvinoreva kuti tine basa, inini newe tine basa. Nekuti zviri pachena kuti mai Mujuru vakambosimudzirwa vachisimudzirwa to serve purpose yekuti varambe vachikwenenzvera president varambe varipo pasina hopo yekuti vangangotongawo rimwe zuva. Handioni sekuti chinhu chakashata kuti mumwe munhuwo ati ndoda kumbotongawo sematongero ari kuitawo vaMugabe. Handioni sekuti chinhu chakaipa, asi muZimbabwe zvinenge zvinotosungisa kuti unodawo kutonga. Ndo zvatinenge tiri kuona. Saka apa zvazvinoreva semadzimai zvinoreva kuti tine basa rakanyanya. Ende apa ndandiri kufungidzirawo kuti madzimai akawanda achati simukeiwo achitaurawo kuti aiwa zviri kuitika izvi zvinenge zvisina kunyatsodzimire zvakanaka, because pasina kuti ndimai Mujuru pane nyaya yekuti mai Mujuru mudzimai. And kamwe kataurirwo kaakuitwa navaMugabe vachiita songe vari kutaura nezvemadzimai in general zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Pane vamwewo vanga vachibvunza Muzvare Hlachwayo kuti sei madzimai ari kunyanya kuita kunge vakanyarara panyaya iyoyi. Tambobvunza Muzvare Mukoko patanga tinavo pafoni, vakati ivo mamboedza here kubata mamwe madzimai, tikati pari zvino munhu wese nyanya munyika vari kuti ivo nyaya iyi inenge iri kupisa pari zvino. Asi zvii zvingaitwe nemadzimai? Takanyanyotarisa avo vanoshanda munyaya dzekodzero dzemadzimai, mukusimudzira kodzero dzemadzimai panguva iyo ino. Chandesa ndechekuti pane nyaya mbiri apa. Nyaya yekutanga ndo yatiri kutaura nezvayo yekuti chokwadi mai Mujuru munhukadzi, and semunhukadziwo anga akamirirawo madzimai akati wandei, tichitarisirawo kuti dzimwe nguva vachaonawo mukana wekutonga nezvimwe zvinhu zvakadaro. Asi tochitarisirawo kuti mai Mujuru vanga vakamira papi. Tinoonawo kuti mai Mujuru vanga vari muZANU-PF inova bato risisina rutsigiro rwevana veZimbabwe vakati wandei. And ibato rinozivikanwa nenyaya dzekuponda, nenyaya dzekumhanyidzirana neopposition, nenyaya dzekusapa vanhu utongi hwejekerere. Saka ndinoona sokuti ndo zvimwe zvaita kuti mamwe madzimai asasanyanya kutaura. Ndoti kune nyayawo yekutotya chaiko. Mamwe madzimai anokwanisa kunge ari kutotya kutoti vatikwanise kutaura nezvenyaya iyi, nekuti boka iri reZANU-PF rinozivikanwa pamaitiro aro. Saka ndoona sokuti ndo mamwe mafactors ari kuita kuti madzimai asanyanye kutaura nezvayo nyaya. Aiwa, tinotenda. Asikanyasesibiselwe emuva sibili ngalolu daba ngoba abesifazana abaningi kade sebekhangelele ukuthi njengoba unkosikazi Mujuru eseme lapha lathi silakho ukuthi siphakame siyefika kusona leso sibanga. Kodwa ke sithe sibuza unkosazana Hlachwayo ukuthi kanti kungani ilizwi lowesifazane sebethule bonke vele akusela umuntu okhulumayo omelayo ukuthi akhulume ukuthi lento enzakalayo imbi.
unkosazana Hlatshwayo uthi yena yikwesaba okukhulu yikwesaba wathi unkosikazi sabuza njalo unkosazana Mkoko ukuthi kathi kungani abethule kangaka laye watsho njalo wacizelela ukubana abantu bayesaba. People are scared. The women are scared to even say out because they thought that we'd reached a certain stage of development, of uplifting women into positions of power. But now we've really destroyed everything that has been built over the years. Yes, PJ, I think we'll go back to Ms. Hlatshwayo also and just say that, do you think that maybe people in Zimbabwe fear aligning themselves to Mrs. Mujuru right now and are probably looking at bread and butter issues that concern them on a day-to-day basis? How is this playing into what's going on in Zimbabwe? I think all the two factors are relevant. There is also a question of fear. I think when we look at how ZANU-PF has been conducting business in Zimbabwe, you would see that it has been thriving on fear, patronage, and so on. But at the same time, Zimbabweans are keen on making sure that there is bread and butter issues are actually discussed in the country. And this is not what we are seeing in the country. People are more concerned on who gets power, who is in which position, and so on. So it might be also an interplay of the two factors. People are not interested in power games. People want to see bread on their tables. So I think all the two factors are actually contributing to the scenario that we are seeing. Mumbo bata makadaro PJ sezvekutaurwa namuzvare Hlatshwayo kuti pari zvino vanhu vamwe vangange vari kutya ivo kuti tikabuda tikataura kuti isu tiri kufunga zvakadai pana mai Mujuru tinowanikwawo tizopinda munjodzi dzakadaro, uyezve pari zvino vanhu vazhinji vari kutarisa kuti vanorarama sei zuva nezuva, kuti vopa vana vavo chikafu chinobva kupi, uyezve kune mvura here, uyezve kune magetsi here, uyezve hurumende iri kuita sei nyanya panyaya dzezveupfumi. Saka vazhinji pari zvino vari kutarisawo zvavo vachingoti nyaya ndedzekwavo ihondo dzavo zimpi dzavo lezo. Besimbuzeke unkosazana Hlatshwayo kubana kati vele kuyini okwenza abesifazane bengabi le ndaba kumbe bengakhulumi ngakho, asilizwa ilizwi lowesifazane ekhuluma ngokuthi uMai Mujuru kumbe kuhle okwenzakala kuye kumbe kubi okwenzakala kuye, konke asikuzwa khona lokho. Isike sikakhuluma ngakhuluma ngakho Marvelous sithi sikubuzile unkosazana Mkoko ukuthi kathi kungani yena wathi le indaba ehluphayo like labuza yini abanye abesifazane. Ikanti ke umbuzile wena ukuthi kungabe kuyikuthi kabalandaba lempi enzakalayo na kuZANU-PF bathi ngokwabo lokho okwezANU-PF. Yena ke uthi yena kungaba kubili ukuthi abantu vele bakhangelele ukuthi abalandaba le Congress yeZANU-PF, kodwa ke ba busy kumbe baphathekile kakhulu ngokuthi batholele abantu ababo okokudla okokuziphilisa abalani lokwenzakala kuZANU-PF, ukuthi abesifazane beZANU-PF bayalwa akulani labo lokho. Kodwa ke unkosazana Hlatshwayo uthi yena hayi kungaba konke kukobili kuyenzakala ukuthi abesifazane kabalanda balakho, kuyenzakala njalo ukuthi bayesaba ukuthi bakhulume. Nxa kuyikuthi uPresident Mugabe engaya attacker owesifazane osebangeni eliphezulu kangaka, mina ke unjwadi kuza kwenzakalani kimi umuntu wesifazana ahle yesabe. Ngibona ulomlaleli tinenge tine muteereri wedu vamakhuni makadi yenyu mwana mai makadini. Aiwa tiri nani zvedu, muri kupi? Ndinogara kuChiweshe. Aiwa tinokuchingamidzai, tipewo maonero enyu zviri kuitika izvi kuti zvinorevei zvatiri kuona zviri kuitika munyika pari zvino. Chekutanga ndechekuti babava ndo proper dictator muAfrica munomu. Mai ava handione kuti pane chavakanyanya kukanganisa, because svondo rakapera chairo baba ava vachienda kumusangano weTurkey Africa what was vakasiyira matombo eutongi muna mai ava. Ivo vaine 90%, vanoti vane 90% uchapupu hwekuda kupondwa namai ava. Sure dai kwanga kuri kuti amai ava
toti vice versa ndo vanga vari baba ava. Munoona sekuti vainge vakavasiyira matomo. Aiwa, saka imi handione sekudaro, asi ndoda kuti nditini bumbiro remutemo wenyika ineyi hariti munhu ane mhaka asina kupinda mumatare edzimhosva akabatwa ainawo aine mhaka iyoyo. But zvatiri kuona ndezvekuti ikangaroo koti dzemukicheni kana mubedroom dziya dzinongoti baba womwana itai kuti amai ava vaipa. Amai ava chavari kufira ndechekuti vari kufira chinhu chakafira murume wavo. Kana tikatarisa isusu veruzhinji tinotarisa kuti 2 years ago murume wacho akaurayiwa mysteriously kana kuti toti akafa mysteriously. Iri nzira yekuita weekend position yamai ava kuti kana tochivasvikira tinovasvikira vasisina anovadhifendawo munhu chirikadzi haisisina anoimiririra iye zvinezvi yangopa mhene iri yega. Ikada kuti imire zvakasimba inogona kungoendawo maendero akaita murume wayo. But ndoda kuti nditini Mwari haasi wemunhu mumwe chete. Mai ava ndo changa chiri chishongo nemunhu akasarudzwa nemadzimai anoconstituta 52% yeelectorate yenyika ineyi kuti azove anovamiririra kana kuzoti tongoisu pamwe chete kwete kuti tungamirira idzi sacho vachiita mudzimai wekutanga historically kuti ndo vazotorawo matomo eutongi muZimbabwe. Saka imi mukoma kana iwewe uchiti mwana mudiki ari kuteera nzvimbo yako hauchatodi kuti atore matomo 90 years shuwa iwe uchidzika mutemo wekuti kana munhu aane 60 years ngaaenda atore mudyandigere anozorora. But iwe at 90 you still want to continue. Gudzvinyirirwe kupedzesera pasi pano. Vamakuni simba raMwari kuti ipindire Vamakuni kana anonzi Joyce Mujuru aramba akamira pachokwadi panga ari ndatenda. Aiwa, tinokutenda hedu asi hatinyanyi kukurudzira kunyombana sezvatiri kushora izvi. Saka tinotenda nekutaura kwamaita nhasi muchirongwa chedu motibatazve svondo rinouya pachirongwa chedu ichochi chemadzimai maita basa Vamakuni. Ndatenda. I would like to go back to Ms. Hlachwayo. Before you go back to Ms. Hlachwayo, Mr. Makuni actually brought up a very valid point. He says that if Mr. Robert Mugabe, the president, did not trust Mrs. Mujuru, why did he leave her in charge of the country when he went to a recent meeting outside the country? And right now... About 3 of them, actually. Yes, and he says right now President Mugabe says he has 90% evidence of the crimes that Mai Mujuru is being accused of. Yeah. So he's saying what he feels is that he still has to get the 10%, so he has 100%. So Mai Mujuru can be tried in a court of law. So he had some valid points, but here and there he was, using a bit of hate language. So hopefully next week we have good news from there. You can go ahead. I just wanted to ask I think the last question, because we don't have much time. Yes. Ms. Hlachwayo, that can you elaborate a little bit more when you said there's a thin line between government and what happens in ZANU-PF? What I meant is that, in Zimbabwe, we don't have what we can call in terms of governance, separation of powers. Yes. Because the political party is supposed to operate independently from the government. Yes. And if you still remember, in the early 90s, civil servants were taxed an amount of money that was then used to build the ZANU-PF headquarters. So such issues are really pertinent issues that we need to interrogate as Zimbabweans. We're going to continue with this conversation after the Congress. I hope, because we have run out of time. Thank you so much, Ms. Gladys Hlachwayo, our guest, and also Ms. Linda Mpofu, Ms. Justina Mkoko, who also participated in our program today. We've come to the end of our program. We'll have to say goodbye. I'm Praxedis Jeremiah. And this is Marvelous Mhlanga-Nyahuye on the Women's Roundtable. Join us again next week when we speak on women's issues here on the Women's Roundtable. Ngati kurukurei madzimai. Asihluzeni wo mama.